was, wenn als immer noch auf der Stelle tritt. Nur weil du versuchst, dich in ein Realität hineinzudunkeln, die ausschließlich auf das reagiert, was du fühlst. Das ist die große Lüge des Manifestierens in seiner populisten Form, der Glaub, das Wissenwilderung schafft, das dein Leben schon erfüllen wird, wenn du nur genig verstehst, nur positiv genig denkst, nur auf genig Affirmationen wiederholst. Aber das Feld reagiert nicht auf das, was du weißt, es reagiert auf das, was du verkörperst, auf das, was dein Nervensystem als bereits real empfindet. Das ist die Kernwahrheit dieses Videos. Jede REALITÄT ist falsch, bis du es als real empfindest, lass das null socken. Dein Zukunft die, in der du bereits verliebt, bereits erfolgreich, bereits frei bist wird nicht lebendig, weil du es dir wünschst. Es studierst oder sogar es glaubst. Es wird in dem Moment real, in dem dein Emotion mit ihr übereinstimmt. In dem Moment, in dem dein inner Welt aufhört, auf Beweis zu warten, beginnt, aus der Prozess heraus zu leben. Denn das Quantenfeld hört nicht auf Affirmationen, es hört auf Kohärenz. Kohärenz bedeutet, dass dein Gedanken und Gefühl dasselbe sagen. Wenn dein Kopf nicht vollpredigt, rennt dein Bauch immer noch flüstert. Ich bin nicht sicher, wenn dein Körper nicht die Energie der Angst ausstrahlt, rennt dein Mund wiederholt. Ich vertraue dem Universum. Das ist keine Übereinstimmung. Das ist ein Widerspruch, und das Feld reflektiert die dominante Frequenz, nicht den hübschesten Gedanken. Deshalb sagen so viele Menschen, ich habe die ganz innere Arbeit gemacht, aber nichts ändert sich, denn in der Oberfläche ist zwar die Bemühung da, aber darunter ist die Emotion immer noch auf die Vergangenheit eingestellt, immer noch verdrahtet mit dem vertrauten Unbehagen dessen, der es einmal wären, und Emotion nicht Intention ist es, die Potenzial in Form bringt. Du manifestierst nicht, was du sagst, du manifestierst nicht, was du weißt, du manifestierst, was du als bereits wahr empfindest. Also, was fühlst du eigentlich die meiste Zeit, wenn du immer noch hoffst, immer noch zweifelst, immer noch im Spiegel der Realität noch Anzeichen suchst, dann ist die dominante Frequenz immer noch mit dem Worten verbunden. Und Worten ist die Emotion der Trennung, die noch nicht, die fast, und das Feld gehört dem. Hier ist, was man uns nie beigebracht hat. Emotion ist nicht nur Feedback, es ist ein Befehl. Wenn du aus der Angst heraus fühlst, verstärkst du die Seitlinie, in der Angst berechtigt ist. Wenn du Freude empfindest, bewe der Grund davor eintrifft, kollabierst du in die Version von dir, in der Freude bereits gerechtfertigt ist. Neville Goddard nennt es in Leben. Meint nix vertuschen. Meint, sieht so tief in die von dir gilt Realität hineinzufühlen, dass dein Körper, dein Atem, dein Schwingung es nix mehr vom jetzt unterscheiden können. Nicht, weil du wahnsinnig bist, sondern weil das Feld dieses Manner Besuchung braucht, zu reagieren. Also, seien wir brutal ehrlich, wenn du immer noch darauf wartest, dass sich die Realität anders anfühlt, damit du dich anders fühlen kannst, bist du in der Schleife gefangen. Du machst den Gefühl von den Beweisen abhängig. Aber im Quantenfeld ist es das Gefühl, das die Beweise erschafft. Deshalb scheinen manche Menschen wie Helos zu manifestieren, nicht weil es Glück oder besonders sind, sondern weil es ihren emotionalen Körper trainiert haben, die Realität anzuführen, anstatt ihr zu folgen. Es fühlen die Realität sourst, und die Realität als, dazu zu passen, und du kannst dasselbe tun. Ein nächsten Kapitel werden wir die genauen Mechanismen dahinter erkennen. Du wirst lernen, wie Emotions gesprochen wird, die das Quantenfeld versteht, und warum dein Körper die Brücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist. Wir entschlüsseln, was es wirklich bedeutet, etwas als real zu empfinden, und wie man Emotion als Präzisionswurst nutzt, Zeitlinien zu wechseln. Aber frage dich für jetzt, was voll Gewohnheitsgig, emotional, und boost,
das mich in der Realität gefangen hält, die ich Blick verlassen will. Denn solange du das Gefühl nicht veränderst, probst du nur das Gleichstück mit die neuen Textzeilen ein. Man hat dir gesagt, den Gedanken erschaffen den Realität, aber das ist nur die Halbwahrheit. Denn ein Gedanke ohne Gefühl, wie ein Radiosignal ohne Strom. Es existiert, aber es geht nirgendwo. Es bewegt keine Energie. Es formt keine Materie. Es kommuniziert nicht mit dem Feld. Aber wenn ein Gedanke mit Emotion verschmilzt mit echter, verkörperter, kohärenter Emotion, wurde zu einer Ausstrahlung. Und dies Ausstrahlung ist es, die quantenmechanische Wirklichkeit in physischer Form kollabieren lässt. Emotion ist nicht nur eine Reaktion. Es ist ein Signal, ein Schwingungsfrequenz, die dem Feld Anweisungen gibt. In der Quantenwelt, wo es in Wellen vom existiert, bis es beobachtet wird, ist es die Emotion, die dies Wellen zu tauchen, zu tatsächlicher Erfahrung kollabieren lässt. Du beobachtest nicht mit deinen Augen, du beobachtest mit deinem Verstand. Und den Verstand wird immer durch das definiert, was du fühlst, nicht nur durch das, was du denkst. Deshalb bist Emotion nicht zweitrangig. Es ist der Auswahlmechanism. Es sagt dem Quantencomputer des Universums, auf welch Version der Realität du eingestellt bist. Gehen wir tiefer in die Wissenschaft. Jeder Gedanke, den du denkst, ist ein chemisches Signal. Ist der Gedanke neutral? Ist die chemische Werk ein Hintergrundprozess? Aber wenn der Gedanke mit Emotion aufgeladen ist, besonders starke Emotion wie Freude, Angst, Dankbarkeit, Scham, ist ein Cascade von Hormonen, Neurotransmittern und elektromagnetischer Energie. Das betrifft nicht nur deinen Körper, es betrifft den Feld. Joe Dispenza, dessen Arbeit auf jahrzehntelange Forschung in Neurowissenschaft und Quantenphysik basiert, wird den elektromagnetisches Feld messbar, organisiert und expansiv. Wenn den Herz und den Gehirn in einen Zustand der Kohärenz, also emotional in Einklang sind. Du bist dann nichts mehr nur ein Körper, du bist ein Luftführer. Und was du in diesem Zustand aussendest, beginnt, deinen nächsten Moment zu formen. Bruce Lipton, ein Pionier der Epigenetik, Evolution in der Stammzellenbiologie der 1960er, geht weiter. Sagt, dass den emotionalen Zustand buchstäblich den Biologie verändert. Gene Schulten siechen oder auf, abhängig von deinem dominanten Gefühl. Du fühlst nicht nur zum Zweck des spirituellen Stimmungsmanagements. Du programmierst aktiv den Zellen, den Gehirnwellen, den Zukunftstum. Und das ist nichts aus. Emotion hat Richtung. Wenn du etwas tief fühlst, bleibt den Energie nicht einfach in dir. Es greift aus, strahlt. Stell es dir wie ein Sonar-Signal vor, das im Quantenfeld erbrüllt und mit einer Entsprechung zurückkommt. Dies Entsprechung mag ein Gespräch, eine Gelegenheit, ein Zusammenbruch, ein Wunder sein. Aber es ist nicht aufgetaucht, weil du hart jene gedacht hast. Es kommt, weil du es real jene gefühlt hast. Das meint Neville Goddard. Also sagt, Gefühl ist das Geheimnis, a war nix poetisch. Beschrieb den Mechanismus, angelernten alte mystische Traditionen, wie die Hermetik und New Thought Bugungen die 20 Jahrhunderts, in denen Emotion als das alchemistisch Führer gesehen wurde. Das Gedanken in Realität verwandelt. Fühlen ist die Unterschrift, die bestigt, dass ein Gedanke wahr ist. Nicht für deinen Verstand, sondern für den Unterbewusstsein, und damit für das Feld, denn das Feld spiegelt dich. Nicht den Ziel, nicht den Vision Board, nicht den guten Absichten, sondern den aktuellen Frequenz. Und dies Frequenz wird von einer Sache getrieben, Emotion, aber nicht urgent dein Emotion, was meistens zielt, ist die emotional Grundlinie das Gefühl, in das du zurückfällst, wenn du nichts performst. Das liest das Feld, das strahlt den Körper 24/7 aus, nix die Höhepunkt. Wenn du sagst, ich bin dankbar, sondern der konsistente Gefühlsstand deiner inneren Welt, schwingst du aus Mangel oder aus Voll, aus Worten oder aus Wissen,
aus Angst oder aus ruhiger Gewissheit, denn was du am häufigsten fühlst, ist die Realität, auf die dein System eingestellt ist. Und das Feld diskutiert nicht. Es ist egal, was du gern fühlen möchtest. Es reflektiert, was du tatsächlich in dir trägst. Hier ist die radikal Wend. Du brauchst nichts mehr Techniken. Du brauchst emotional Bebarenstimmung. Du musst nichts besser denken. Du musst die Wahrheit deinen ich jetzt fühlen. Und du brauchst die Beweis nicht, es zu fühlen. Du musst es fühlen, die Beweis zu erschaffen. Das ist keine Täuschung. Es ist das Design. So kollabiert quantenenergisches Potenzial in physischer Form. Und die Schnitzels zwischen Potenzial und Form bist du dein Körper, dein Herz, dein Nervensystem. Das ist der Mechanismus. Das ist der Sender. Dein Gefühl sind kein Firlefanz. Es sind das Armaturenbrett. Die Steuerung soll deine Zeitlini. Also lautet die Frage, welchem Gefühl bist du loyal? Und seit dieses Gefühl in die Vergangenheit oder sieht es dich in die Zukunft? Am nächsten Kapitel erkunden wir, why die meisten von uns emotional gefangen sind, nicht von der aktuellen Realität, sondern von vergangener Emotion. Du wirst sehen, why dein Körper alte Frequenzen abspeichert und Zeitlinien immer wieder recycelt. Nicht, weil du kaputt bist, sondern weil du im noch kein neues Gefühl beigebracht hast. Denn sobald du das tust, ändert sich aus. Es ist eins der frustrierendsten Dinge auf der Welt. Genau zu wissen, was man will, die Arbeitserforderung zu leisten, neue Absichten zu setzen und trotzdem wieder in den gleichen Mustern, den gleichen Ergebnissen, den gleichen Emotionen zu landen. Und du fragst dich, was mach ich nur falsch? Die Antwort hat selten mit deinen Zielen, deiner Strategie oder sogar deiner Einstellung zu tun. Es hat mit deinem emotionalen Gedächtnis zu tun. Die meisten Menschen leben nicht in der Gegenwart. Es leben in einem emotionalen Echo und erleben Gefühle von vor 5, 10, 20 Jahren wieder. Nicht, weil es wollen, sondern weil ihr Körper dies Gefühl so gut gelernt hat. Das vertraut werden. Und was vertraut ist, wird Heimat auch wenn es wettet. Das nennen wir die emotionale Inversion, die Gewohnheit. Aus der Vergangenheit heraus zu fühlen, rennt man versucht, eine neue Zukunft zu erschaffen. Du willst Zeitlinien wechseln, aber dein Nervensystem ist immer noch auf das eingestellt, was vorher passiert ist. Die Wahrheit, das Versagen, die Enttäuschung, also sorgt dein Unterbewusstsein. Das ist, wo ich bin. So fühl ich, das ist sicher, und das Feld reagiert. Nicht mit dem, was du willst, sondern mit dem, was du gebeten hast zu fühlen. Denn hier ist die Wahrheit. Die meisten Menschen stellen sich nie diese Tatsache. Du fühlst nicht, was real ist, du machst real, was du fühlst. In dem Moment, in dem dein Körper in einen vertrauten emotionalen Zustand geht, Stress, Angst, Frustration und Ungleichheit sendet ein Signal aus. Dieses Signal wird dein Schwingungsadress und das Leben, wie ein kosmisches GPS, leitet aus based on that Signal zu dir. Du siehst nichts an, was gut ist, du siehst an, was aktiv ist. Und was für die meisten Menschen am aktivsten ist die Vergangenheit. Du walkst auf und denkst an dein Ziel. Aber deine Emotionen sind immer noch in den Streit von gestern. Die Enttäuschung vom letzten Monat oder das Kindheitsskript gebunden. Das sagt, ich vermissel es immer. Also selbst wenn du dir ein bessere Zukunft vorstellst, strahlt dein Körper ein andere Geschichte aus ein, die deinem Wunsch widerspricht. Deshalb wiederholen sich die gleichen Muster. Nicht, weil du verflucht bist, sondern weil dein Frequenz sich nichts geändert hat. Du strahlst die gleiche Identität aus, wenn du dir ein neue wünschst, und das Quantenfeld belohnt keine Anstrengung, es reflektiert Bebarenstimmung. Wenn dein Herz noch die alte Emotion fühlt, liefert das Feld noch die alte Zeitlinie. Darin sind sich nur Wissenschaft und Spiritualität einig,
Den Körper kennt den Unterschied zwischen einer Emotion, die ein Exciter from gebunden ist, und einer, die durch Erinnerung oder Vorstellungskraft Skills wird. Next, wenn du ein emotionales Ereignis wiederlebst, selbst nur in Gedanken, fühlen den Gehirnzellen die gleichen Neuronen, den Körper setzt die gleichen Chemikalien frei, und den Feld reaktiviert das gleiche Signal. Also reagierst du nicht auf das, was jetzt passiert, du reagierst auf das, was früher passiert ist, und nennst es Realität. Das ist das emotional Gefängnis, das Menschen festhält, und die Gefährlichkeit. Es fühlt sich normal an, weil sich den Identitäten diese Emotionen angepasst hat. Den Selbstbild ist Sie heraufgebaut. Also selbst wenn etwas Gutes passiert, wird sich ein Teil von dir dagegen. Nicht, weil du es nicht willst, sondern weil es nicht zu deiner internen Signatur passt. Es fühlt sich nicht sicher an. Du sabotest dich selbst, du zeigst. Nicht bewusst, sondern emotional. Deshalb bist der mächtigste Schritt, den du machen kannst, nicht, den Vision Board zu ändern oder mehr Affirmationen zu wiederholen. Es ist, die emotional Schleife zu durchbrechen, die sagt, so fühle ich mich nun mal, denn dieses Gefühl ist nicht die Wahrheit. Es ist ein Programm, und es kann geschrieben werden, aber es erfordert eine neue Art von Disziplin, nicht mental, sondern emotional. Du musst loyaler gegenüber dem Gefühl der Zukunft werden als der Vertrautheit der Vergangenheit. Du musst deinem Körper beibringen, wie es sich anfühlt, in der neuen Zeitlinie zu leben. Bevor die Beweis eintreffen, das ist dein Version, die wir umkehren müssen. Du hast darauf gewartet, dass das neue Leben dir ein neues Gefühl gibt, aber die Quantenmechanische Wahrheit ist, du musst das neue Leben fühlen, es zu erhalten. Nicht einmal, nicht wenn es einfach ist, sondern jeden Tag im Voraus absichtlich. Und genau das werden wir am nächsten Kapitel tun, wo du ein kraftvolles emotionales Ritual lernen wirst, das die Version von dir, die du begreifst, kollabieren lässt, indem es deinem Körper beibringt, es zu fühlen, jetzt, aber bevor wir dahin gehen, frag dich, welche Emotionen habe ich normalisiert, die nichts mehr zu der Version von mir gehören, die ich werden will, und bin ich bereit, die emotional Vergangenheit loszulassen, selbst wenn es vertraut ist, endlich die Zukunft zu fühlen, denn sobald du das tust, hat die Realität keine andere Wahl, als zu folgen. Es gibt ein Verborgen zwischen dem, wo du jetzt bist, und dem, wo du sein willst. Es verfindet sich nicht durch Anstrengung, Logik oder sogar durch Sehnsucht. Es verfindet sich, wenn den Körper beginnt, die Zukunft so zu erleben, als geschehe es jetzt. Wenn die Nervensystem aufhört, auf Beweis zu warten, und beginnt, Überzeugung auszusenden, wenn Emotion aufhört, ein Erinnerung zu sein, und zu einem Magneten wird. Dies ist der Moment, in dem sich Zeitlinien verschieben, nicht, weil sich was am Auen verändert hat, sondern weil du dich verändert hast. Und genau darum geht es in diesem Kapitel, nicht ein weites Konzept, sondern ein verkörpertes Ritual, die neue Frequenz zu aktivieren. 1. Das nicht verlangt, dass du etwas vertuschst, zwingst oder nur stark genig hoffst, sondern dass du absichtsvoll fühlst, eine neue Version deiner selbst zu erschaffen. Nicht durch starkes Visualisieren, sondern durch tiefes Fühlen. Denn hier ist die quantenphysikalische Wahrheit. Das Feld reagiert nicht auf das, was du denkst, was du verdienst. Es reagiert auf das, was du emotional als normal akzeptierst. Und wenn du immer noch darauf wartest, dass sich die hohe Welt verändert, bevor du dir erlaubst, dich anders zu fühlen, dann würdigst du die Manifestation. Du schiebst die Zeitlinie von dir weg. Aber wenn du beginnst, es real zu fühlen, wenn du deinem Körper beibringst, wie es sich anfühlt, jetzt frei, verliebt und ganzheitlich zu sein, dann signalisierst du dem Quantenfeld, dass diese Version von dir bereits existiert. Und weil das Feld auf Frequenz und nicht auf Chronologie reagiert,
beginnt es, die Realitäten dieses Signal herum zu organisieren. Das ist kein Vorspielen, das ist Programmieren. So geht's. Find einen ruhigen Ort. Schließ die Augen. Lenke die Aufmerksamkeit zu deinem Herzen nicht zu analysieren, sondern zu spüren. Wohl die Realität, die sich für dich real anfühlen soll, sei spezifisch. Nicht einfach equal voll, sondern equal instabilit. Leitet an im Fluss. Nicht equal lieb, sondern equal mich sicher, erwelt angeschätzt. Und jetzt, lass die Wort hinter dir. Geh in das Gefühl hinein. Nicht in den Gedanken, es zu haben, sondern in das Gefühl zum Finden, es zu sein. Frag deinen Körper, wie wird es sich anfühlen? Schon so zu leben. Lass die Emotion natürlich aufsteigen. Es wünscht nichts, Worte, bis den Körper sich verschiebt. Wie spürst du Wurm, Wheat, ein Leichtigkeit in der Brust. Lass es sich ausbreiten. Bestärk es sanft. Atmen diese Emotion hinein. Lächel in sie hinein. Lass es dich erfüllen, nicht zu übersuchen, sondern dich zu erinnern. Wiederhol leise. Ich fühl es jetzt als real. Verweil einige Minuten in diesem Zustand. Lass deinen Körper sich diesen Zustand merken. Lass ihn vertraut und sicher werden. Wenn du bereit bist, in die Augen. Geh durch deinen Tag als dies Version deiner selbst. Dies Praxis ist nicht nur energetisch, ist neurologisch. Jedes Mal, wenn du aus der Zukunft fühlst, anstatt aus der Vergangenheit zu reagieren, baust du ein neue Bahn in deinem Gehirn, einen neuen Sollwort in deinem Herzen, eine neue Schwingung in deinem Feld auf. Wiederholung verankert es. Das Ziel ist nicht, sich perfekt zu fühlen, sondern sich absichtsvoll zu fühlen. Der Version von dir, die bereits existiert, emotional die true zu halten, selbst wenn die aktuelle Realität noch nichts nachgesehen hat, denn das wird es den Aufgabe ist es nicht, auf die zu schauen. Den Aufgabe ist es, das Signal aufrechtzuerhalten. Je mehr du dies Frequenz hältst, nicht einmal im Monat, sondern als eine Art zu sein, desto schneller passiert die hohe Welt an. Menschen werden sich, Möglichkeiten ergeben sich, Ideen treffen auf fruchtbaren Boden, nicht weil du das Ergebnis errungen hast, sondern weil du die Sache verkörpert hast. Du hast nicht auf die Zukunft gewartet, du hast sie source gefüllt, und das Feld hat keine andere Wahl, als sie zu spiegeln. Das ist nichts News. Alte Traditionen, von den Mystiken Indiens bis zu den Schamanen indigener Kulturen, verstanden das, die Veden, vor über 3000 Jahren geschrieben, sprechen von Bhava, dem Seinzustand, der die Realität formt. Indigene Praktiken, wie die de Navajo, betonen die harmoniösen Gefühl, sich mit dem Fluss der natürlichen Welt auszurichten. Die moderne Wissenschaft bestigt dies Weisheit hut, Forschungen des Hartmouth-Instituts zeigen, das kohärente emotional Zustand, in denen Herz und Gehirn im Einklang sind messbare Veränderungen in deinem elektromagnetischen Feld erzeugen, die nicht nur den Gesundheit, sondern auch den Umwelt beeinflussen. Du bist nicht nur ein Körper, du bist ein Sender. Und was du aussendest, formt das, was du empfängst. Stell es dir bildlich vor, du stehst in einer riesigen Bibliothek, jedes Buch ist ein Anderseitlen deines Lebens. Jede Geschichte existiert voll, Lieb, Struggle, Freiheit, aber du kannst nicht all auf einmal lesen. Dein emotionaler Zustand ist die Hand, die ein Buch aus dem Riegel sieht. Wenn du mit Alt schwingst, pfeffnest du das Buch dem Engels. Wenn du Freud verkörperst, greifst du auf die Geschichte der Erfüllung zu. Die Bibliothek erzählt nichts, sie reagiert einfach. Und je öfter du zu einem bestimmten Gefühl zurückkehrst, desto mehr wird dieses Buch zu deiner Realität. Darum ist Bestendigkeit so wichtig. Ein flüchtiger Moment der Dankbarkeit ist ein Blick auf ein Seat, aber ein anhaltender Zustand der Dankbarkeit schreit das Kapital. Die Geschichte weht uns das auch. Denken Figuren wie Gandhi,
Dessen unerschütterlich, emotional Überzeugung von Frieden, die Zeitlinie einer ganzen Nation worship nix durchgeht, sondern durch Prozess. Oder Athletin wie Serena Williams, deren mentale und emotional Ausrichtung unter Druckpotenzial, Dominanz verwandelt. Ihr Geheimnis war nix nur hart Arbeit, es war das Ergebnis zu fühlen. Bever es eintrifft. Jetzt bist du dran, jetzt, nix später, nix morgen. Tauchen diese Emotion ein. Und wenn es umkommt, und sei es nur einwenig, lass das die neue Basis sein. Lass das die neue Code sein. Kommentieren 10. Ich fühl es jetzt als real, lass das die Declaration sein. Den Frequenzstempel. Ein Signal an das Feld, an den dich selbst, das die Verschiebung begonnen hat. Denn das hat es. Du jagst keinem Traum hinterher, du stimmst dich auf in ihn. Und je mehr du das GBSD, desto weniger wirst du die Realität zwingen, sich zu ändern. Wird sich ändern, weil du dich geändert hast. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt ein tiefer Eben. Eine Glitchkeit. Dies Verschiebung aufrechts welten. Und zu deinem Standard zu machen. Denn die Herausforderung ist nicht, es einmal zu fühlen, sondern konsequent darin zu leben. Es gibt eine Version von dir, die genau jetzt das Leben lebt, das du zu erschaffen versuchst. Keine Metapher, keiner ein Buchstabenblick, Schwingungsmidversion, die bereits im Quantenfeld existiert. Dies Version kommt nicht damit, zu glauben. Residiert keine Affirmationen. Fragt sich nicht, ob es kommt, für ist es normal. Es ist jetzt. Und das einzig, was dich von dieser Version trennt, ist Emotion. Denn in Quantenuniversum geht es beim Verschieben von Zeitlinien nicht darum, mehr zu tun. Es geht nicht darum, stärker zu visualisieren oder länger zu meditieren. Es geht emotional Resonanz. Zeitlinien reagieren nicht auf Gedanken allein. Reagieren auf das, was du als wahr fühlst. Dieses Gefühl wird zum Auswahlmechanism, zum Aktivator, zum Schlüssel, der dich zwischen der Version von dir, die fast dort ist, und der Version von dir, die bereits angekommen ist, verfnit. Machen wir das praktisch. Jede Zeitlinie, jede Version deines Lebens, trägt eine einzigartige Frequenzsignatur. Dies Frequenz basiert nicht darauf, wie von außen aussieht, sondern wie sich von innen anfühlt. Die Version von dir, dein voll lebt, hat nicht nur Reichtum, fühlt sich entspannt, großzügig, wertvoll. Die Version von dir in tiefster Liebe hat nicht nur den perfekten Partner, fühlt sich sicher, offen, strahlend hin. Und das Feld gibt dir nicht das, was du willst. Es gibt dir Zugang zu den Zeitlinien, die du ansiehst, die eigentlich fragest also, welche Emotionen GBSD du täglich ein. Nicht die du gern fühlen möchtest, sondern die du immer wiedergehst, wenn du immer noch mit leichter Angst aufwachst, immer noch den Realität noch Zeichen absuchst, immer noch zwischen Hoffnung und Zweifel hin und her springst. Dann stimmen dies Gefühl dich auf Zeitlinien ein, in denen dies zuständig gültig sind. Nicht, weil du kaputt bist, sondern weil du beständig bist. Und beständig ist das, worauf das Feld hört. Den vorherrschende emotionale Zustand wird den vibrational Zuhaus. Und den Zuhaus definiert den Realität. Darum stoßen Menschen, die sich unwürdig fühlen selbst während was manifestieren wollen auf genau das auf, was einblick wollen. Ihr Verlangen sagt ja, aber ihr Emotion sagt nein. Und das Feld, immer loyal, reagiert auf das Nein, denn das ist das starke Signal. Dies Dynamik ist nichts neu, wird seit Jahrhunderten beobachtet. In der mittelalterlichen Alchemie glaubten die Praktizierenden, dass der Elixier des Lebens keine physische Substanz, sondern ein Zustand innerer Harmonie war, der die Realität transformiert. Nannten es die Hochzeit der Gegensätze, die Ausrichtung von Herz und Verstand, zu erschaffen. Heute unterstützt die Quantenphysik dies,
Studien aus dem 20. Jahrhundert, wie die Genigen, die vom Doppelspaltexpert inspiriert wurden, zeigen, dass Beobachtung den sein Schusten Möglichkeiten in Realität kollabieren lässt, und den Zustand ist nicht nur den Gedanken, es ist die emotional Frequenz, das ist das Verbindungsglied für die meisten Menschen, die versuchen, ihr Leben zu ändern. Sie denken, sie müssten jemand verligneus werden, aber in Wahrheit musst du nur dich so fühlen, wie die Version von dir, die es bereits hat, nicht einmal, nicht perfekt, nur aufgenig, damit den Körper glaubt, dass es sicher ist, und damit den Fall das Signal erkennt. Denn wenn du eine neue Emotion fühlst, sendest du ein neues Signal. Dieses Signal ist ein Feedback-Schleif. Je mehr du es fühlst, desto mehr Beweis tauchen auf. Je mehr Beweis auftauchen, desto mehr verfestigt sich den Glaub. Und Glaub ist nicht die Sache, ist die Bestätigung, dass du zum Match Jordan bist. Emotion ist die Brücke zwischen Potenzial und Wirkung. Es ist kein Feedback, es ist Frequenzierung. Und hier ändert sich aus, denn jetzt wird dir klar, dass du nicht auf Umstand warten musst, dich so zu fühlen. Wie du dich fühlen willst, du kannst jetzt fühlen, auf Kommando. Und in dem Moment, in dem du das tust, beginnst du, in die Zeitlinie hinein zu kollabieren. Die neue Version von dir, kommt nichts bei dir, und du kommst bei ihr an. Jede Zeitlinie erfordert einen Zugangscode. Und dieser Code ist immer emotional, nicht intellektuell, nicht konzeptuell. Du kannst es aber voll verstehen, und trotzdem nicht in ihr Leben, weil du deinem Körper nie dialoglos gegeben hast, voll zu fühlen. Du hältst den Schlüssel in der Hand, weigerst dich aber, das Schloss zu drehen. Also, wie wendest du dich, du hörst auf Beweis zu warten. Du beginnst, das Gefühl zu üben. Du wirst emotional loyal gegenüber der Version von dir, die das Leben lebt, das du willst nicht, indem du etwas vorspielst, sondern indem du dich immer wieder davor entschiedest, bis den Körper das alte Normal vergisst. Und wenn das geschieht, passiert etwas Merkwürdiges. Du hörst auf, die Wilderung zu brauchen, und es kommt. Du hörst auf, in den Spiegel zu schauen, und es spiegelt dich. Du hörst auf, dich zu beweisen, und die Menschen spüren einfach den Prozess, weil das Fall dich nicht länger als jemanden sieht, der Word, sondern als jemanden, der ist. Und sein ist das, was Zeitlinien baut. Das ist keine Motivationstechnik. Es ist Quantenenergie. Du musst das Ergebnis nicht erzwingen. Du musst den Zustand stabilisieren. Und der Zustand ist emotional. Stell dir das vor. In den alten Tempeln Ägyptens sangen Priester ihre Beschwörungen nicht nur mit Worten, sondern mit der inbrunstiefen Gefühl. Sie glaubten, dass ihre aufrichtigen Schwingungen die Geister beeinflussen und das Schicksal werden konnten. Das war kein bloßes Ritual, sondern ein frühes kulturelles Eingeständnis der emotionalen Kraft belegt in den Pyramidentexten 2400 v.Chr., wo das Empfinden göttlicher Ausrichtung als Bruch in Jewish Leben galt. Jahrhundert später, in der Renaissance, betonten Alchemism wie Paracelsus, das war Transformation aus dem Geist, inneren Emotionen, verschmolzen mit Absicht, ein Edelmetall in Gold zu verwandeln, ein Gleichnis für persönliche Evolution. Dies historischen Fäden verweben sich mit unserem modernen Verständnis. So nutzt etwa die Bürgerrechtsbewegung zu Martin Luther King Jr., Collective Emotional Resonanz Hoffnung, Word, und erschütterlich Lieb, den Lofte Geschichte zu werden. Sein I have a dreamed read, war nicht nur Rhetorik, sondern ein emotionaler Sendebefehl, der gesellschaftlich Zeitlinien kollabieren ließ an Beweis. Das Gefühl Realität großen Maßstab schreiben können. Im letzten Kapitel führen wir all das zusammen. Wir erinnern dich daran, dass die einzig wirklich Versuchung zwischen dir und dem Leben, das du dir wünschst, in deiner emotionalen Zirkelung liegt. In dem Moment, in dem du es durchgehend, tief und ohne Entschuldigung als real fühlst,
kannst du. Das sich die Zeitlini bereits verschoben hat. Du musst dir nix nachjagen, du bist schon in ihr. Irgendwann kommt in jeder erste Moment, an dem du aufhörst zu fragen. One word es passieren. Und beginnst, so zu leben, als wär es bereits geschehen. Nicht, das Universum zu tuschen, sondern weil du dich in die Wahrheit erinnerst. Nichts word real, bever du es als real fühlst. Das ist der Wandel vom Werden zum Sein. Von Hoffnung zu Gewissheit, von Jagen zum Verkörpern. Denn jetzt verstehst du, was die meisten nie ganz begreifen. Die Realität reagiert nicht auf die Anstrengung. Sie reagiert auf die emotionale Identität, wo du Tag für Tag in den unsichtbaren Momenten bist. Das ist es, was das Feld widerspiegelt. Du brauchst keinen weiteren Durchbruch, du brauchst keine neue Methode. Du musst jetzt so leben, als wär die Zukunft schon da. Nicht als Performance, sondern als Erlaubnis, Frieden zu fühlen. Bever die Umständen rechtfertigen. Erlaubnis, Liebe zu fühlen, bever jemand kommt. Erlaubnis, voll zu fühlen, wenn das Bankkonto noch nichts jetzt sagt. Denn was du fühlst, bestärkst du, und was du verkörperst, wirst du. Das Feld verlangt keine Perfektion von dir. Es verlangt nur Kohärenz. Wenn dein Gedanken, dein Gefühl und dein Energie offeren, sich zu widersprechen und sich derselben Identität unterordnen, musst du nichts manifestieren. Du fühlst einfach in ein Zeitlinie hinein, die immer schon auf dich gewartet hat. Stell dir die Stillkraft der indigenen Weisheitsträger vor, etwa in dem Boricultur New Zealands, die Weihruhe praktizieren, die spirituelle Essenz, in die Gefühl den Einzelnen mit dem Umfeld verbinden, und persönlich wie kollektiv Realitäten durch emotional Ritual Site Generationen werden. Oder denken die Soziopsychologie der 20. Jahrhunderts, Viktor Frankls Logotherapie, geboren aus den Schrecken von Auschwitz, lehrt, dass selbst in der Verzweiflung die, weil eine emotionale Haltung des Sinns, die Existenz neu definieren kann. Frankl aber let nicht nur verkörpert Hoffnung und Beweis, dass emotional, wo Leid in Sinn verwandeln kann. Dies kulturellen und historischen Anker erinnern uns daran. Das ist nichts Abstraktes, es ist ein menschliches Erbe. Von Schamanen, die mit roher Leidenschaft Trommeln schlagen, Geister zu rufen, bis zu Hütigen, Achtsamkeitsübung, die auf der 500 Jahre alte buddhistische Traditionen zurückgehen, wo aus geglichen Emotionen, den Quantenenergie, Fluss der Geist stabilisieren. Also frag dich, kann ich dem Gefühl mehr vertrauen als den Fakten? Kann ich im Zustand bleiben? Auch wenn der Beweis noch fehlt, kann ich mich erinnern, wo ich bin, selbst wenn die Welt mir spiegelt, wo ich früher war. Das ist Meisterschaft, das ist die Arbeit. Und das ist die Frequenz deines neuen Selbst. Und das kraftvollste daran, in dem Moment, in dem du nichts mehr verlangst, dass die alte Version von dir verschwindet, taucht die neue auf. Nicht, weil sich draugen etwas verändert hat, sondern weil du aufgehört hast, das zu bekämpfen, was längst in dir war. Du hast aufgehört zu suchen, du hast aufgehört zu reparieren, du hast aufgehört, dein eigene Verkörperung aufzuschieben, und du hast begonnen, sie zu leben. Darauf läuft es hinaus, nicht auf den nächsten Schritt, sondern auf ein tiefer Still. Ein Moment völliger Ausrichtung, in dem du die Zukunft nichts mehr jagen musst, weil du sie jetzt fühlst, und in dem du sie fühlst, lass du sie kollabieren nicht in der Theorie, sondern in deinem Feld, in deiner Biologie, in deiner Zeitlinie. Das ist keine Fantasie. So funktioniert das Quantenuniversum, wie wir in den kulturellen Revolutionen in 1960er Jahren sahen, als die kollektiven emotionalen Ausbruch von Frieden und Liebe der Hippie gegen global Paradigmen herausforderten und als beeinflussten, von Bürgerrechten bis hin zu Weltbewusstsein, Historiker vermerken, wie dies emotional well,
versterkt durch Musik und Versammlungen wie Woodstock. Spurbeerwanderungen in Politik und Bewusstsein hervorrief und siegt, das Anhaltens vollen gesellschaftliche Zeitlinien gestalten kann. Wenn du also die Resonanz dieser Wahrheit gespürt hast, wenn in dir etwas weiß, dass es Zeit ist, aufzuhören zu warten, anstattdessen aus der Ausrichtung heraus zu leben, dann ist es jetzt an der Zeit, dies Frequenz am Leben zu halten. Nicht nur für einen Moment, sondern als Praxis, als Lebensstil, als die News Normal, und dich tiefer zu begleiten, haben wir etwas geschaffen, das nicht nur Inhalt ist, sondern ein Kalibrierungswerk, ein Schwingungsbeleit für die Entwicklung. Schau dir mein E-Book Awaken Your Quantum Power im eingepinnten Kommentaren. Es ist ein Leitfaden, der dir hilft, die Frequenz zu verkörpern, zu stabilisieren und zu leben, die Transformation erschafft. Nicht, weil du mehr Information brauchst, sondern weil du bereit bist für mehr Integration. So beginnt es, nicht mit Beweisen, sondern mit Fühlen. Nicht mit Ankunft, sondern mit Bewusstsein. Also lieb es jetzt, nicht irgendwann, nicht, wenn es erscheint jetzt. Zum Abschluss verweilen wir nur kurz bei den emotionalen Echos großer gestalteter Geschichte von Johanna von Orleans, deren brennende Bezugung ein Glas emotionaler Goeschheit im 15. Jahrhundert hier versammelt, und das Schicksal Frankreichs wenderte, bis hin zu modernen Ikonen wie Oprah Winfrey, die ihr Imperium darauf zurückführt, Dankbarkeit und Wort zu fühlen. Lange bevor die Welt es best tickt. Dies Geschichten sind keine Ausnahmen, sie sind Blaupausen. In afrikanischen Traditionen, wie im Yoruba-Konzept von es, befiehlt Absicht den Emotion dem Universum, ein kulturell Wahrheit, die Gemeinschaften durch Jahrhunderte Widrigkeiten getragen hat. Wenn du das annimmst, wirst du nicht nur den Leben, du griefst in einen zeitlosen menschlichen Strom ein, in dem Emotion schon immer die unsichtbare Kraft war, die Schicksal neu schreit, voll es tief und beobacht, wie sich den Welt verwandelt.